Allora, signori, come ogni settimana andiamo a vederci insieme l'episodio di Mind the Game, l'episodio numero 3, JJ Redick, LeBron James. Il tema, aspetta che prendo i miei appunti, i miei fedeli appunti. Il tema è: parliamo dell'evoluzione del basket, cioè è l'evoluzione del basket. In particolar modo metteranno il focus principalmente sulla questione spacing, sulla questione spaziature, da quando sono cambiate le spaziature, un po' di squadre del passato che hanno cambiato un po' la visione delle spaziature in campo, come al solito tanti concetti tattici, tecnici e quindi iniziamo, direi. La struttura dell'episodio 3 è uguale a quella delle altre due, cioè c'è un'introduzione di una quindicina di minuti di JJ Redick in cui introduce alcuni termini che vengono usati poi durante la conversazione. Cerchiamo di andare un termine alla volta e poi andiamo a vederci l'episodio e commentarlo insieme. Quindi, signori, se siete pronti, direi di partire con la solita sigla. No. Oh yeah, me too. DM maybe like couldn't quite make out. I knew you were drinking the one Rousseau. What was the other one? Or... Yeah, someone called me last episode 1. They said he's not gonna waste a drop of that wine. But I poured you some. Vabbè, l'intro parlano del vino. I poured you some, and we're talking in mid conversation. I wiped the bottle like, oh yeah, he's not wasting a drop of that. Ok, episodio 3, signori. Let's talk basketball evolution, quindi l'evoluzione del gioco, signori. L'evoluzione del gioco. Welcome back to Mind the Game with LeBron James and me, JJ Redick. This is episode 3. Tra l'altro non so se... ma JJ Redick, ma quanti cazzo di podcast sta facendo? Cioè, è ovunque JJ Redick. Non lo so, penso sia multiverso, qualcosa del genere, perché non è possibile. Cioè, vedi che esce l'episodio con LeBron e il giorno dopo escono altri 2 episodi per l'altro. Cioè... We're going to be talking a little bit about the evolution of spacing in the NBA during both LeBron's career and my career. We're also going to be talking about the evolution of certain positions, certain cuts. It's going to be a great episode. No, we have not upgraded to animation. Sì, è vero. Ha preso un po' di sole, è rosso come un gambero. Lì in America basta andare a Los Angeles, a Miami, e lì il sole c'è. È tipo Vegapunk, sono tutte sue versioni diverse che vanno... È vero. Chi è lui? Pythagoras. No, we don't have a whiteboard yet. The whiteboard was sent to Los Angeles. I'm recording this in Brooklyn. So you're stuck with the paper, guys. A few key concepts I just want to review before we get to our conversation. Just as a review from episode 1, floppy. Vabbè, qua fanno un ripasso, signori, come a scuola. Come a scuola. Chi è che vuole spiegare il teorema di Pitagora? E tutti che iniziano a guardare dentro la propria cartella. Lui invece no, lui invece torna sul floppy. Il floppy è la doppia uscita per il catch and shoot dei tiratori dai blocchi, dei lunghi. Is a catch and shoot play. It's very simple. On either side of the lane there's two bigs. Di floppy io conosco solo quelli per il PC, quelli vecchi. The shooter Troppo vecchio. can come out either side, make a play. In the context of this conversation, it's funny because LeBron James never runs floppy. Ok, una cosa curiosa è che il floppy è un disegno, un set offensivo, una giocata disegnata per liberare i tiratori in catch and shoot. LeBron non è un tiratore in catch and shoot, siamo d'accordo. Ok, anche se a livello di percentuale del tiro da 3 in questa stagione sta andando verso vette inesplorate inesplorabili. Ma è curioso come i primi 2 canestri della carriera di LeBron
siano arrivati da situazioni di floppy e dopo lo So vediamo. we talk about corner splits. Think the Sacramento Kings. Corner splits. Corner splits. Allora, due lunghi ai gomiti e gli split, ovvero, cos'è uno split inteso nel gergo NBA? Cioè, quando due giocatori estremamente offensivi, possibilmente tutti e due tiratori, bloccano uno per l'altro. E i due lunghi sono entrambi ai gomiti, cioè agli estremi della linea del tiro libero. Questo era un gioco che usavano sempre i Sacramento Kings, perché avevano due giocatori che sapevano dar via la palla in modo celestiale, ed erano Divac e Webber. Si mettevano ai gomiti e il gioco si sviluppava con Bibby e Stojakovic, Bobby Jackson e Stojakovic, Bibby e Bobby Jackson, Bibby e Bobby, Turkoglu. Quindi il corner splits è questo tipo Chris di Webber, soluzione. Vlade Divac Adesso lo as the disegna. passers, Mike Bibby, Peja, Bobby Jackson, Doug Christie, those guys as the shooters and cutters. A more recent example was Rick Adelman when he was in Minnesota in the mid-2010s. Kevin Love, Kevin Martin, Ricky Rubio. That's what these guys ran a lot of. Corner splits is very simple. By the way, I apologize. A number of people have pointed out that the defensive players are supposed to be the X's and the offensive players are supposed to be the O's. Here's the thing. I've only had one coaching job in my life, and that is coaching 8, 9, and 10-year-olds. Vabbè, piccola gag a latere, cioè è stato criticato perché le X dovrebbero essere i difensori e le O i cerchi, gli attaccanti. Lui fa il contrario e dice che 8, 9, and 10-year-olds, it can be very confusing to have X's and O's on the court. So I decided to draw X's because they all thought the O looked like a basketball, and that confused them. So for me, I draw my offensive players as X's. Ecco, l'ha spiegato. Lui allena i ragazzini di 8-10 anni e la X usa la X per gli attaccanti. All right, corner split. There is a wing player in a corner. The ball handler brings it up a side. In this case, we're going to bring it up the left side. Vero, The Fulgido. big, i.e. Vlade Divac, Kevin Love, Chris Webber, is somewhere in the vicinity of the elbow or high post area. You can occupy the weak side in a number of ways. Have a guy in the corner, have a guy high. You can have a guy in the corner or have a guy in the dunker spot. Because I don't love the dunker spot, we'll put the other guy in the high quadrant. Point guard brings it up. He would hit the big, Chris Webber, Vlade Divac, at the high post. He then goes into split action. As a reminder, split action is just when two offensive players go to screen for each other off the ball. And again, they can cut, they can curl, they can set a back screen or a rip screen. A rip screen is the same thing as a back screen. Oftentimes, again, the meaning is in the word. If I was to say... The rip screen è il blocco dietro il giocatore per liberare spazio vicino a canestro. Cioè, l'abbiamo visto nella scorsa puntata, è quando solitamente, quando Redick bloccava alle spalle il diretto marcatore di Ben Simmons ai tempi di Philadelphia per liberare la strada a Ben Simmons verso il canestro. Hey, I'm going to go set a back screen for you. Where would I screen your defender? I would screen his back. That's the same thing as a rip screen. So in this case, this is Peja. Beh, sì, si è scusato all'inizio, Basketman, piccolo siparietto iniziale in cui diceva che anche per questa volta abbiamo carta e penna, perché la lavagnetta è rimasta a Los Angeles e lui a Brooklyn. This is Mike Bibby. Mike Bibby can go set a down screen for Peja. Peja has a number of options here. He can Esatto, the Zach. basket. He can back Bei cut. tempi. He can chase the basketball. He can come for a dribble handoff. In this case, let's say Mike Bibby sets a great screen. Peja just comes off. Vlade hits him. He hits a wide open jump. That's corner splits. All right, spread pick and roll. Spread pick and roll. Lo spread pick and roll. Allora, è una situazione di pick and roll normale, lo spread pick and roll,
in cui però gli altri 3 giocatori non coinvolti nel pick and roll sono tutti e 3 fuori dall'area del tiro da 3 punti. Ok? Spread pick and roll. All that means is there's nobody in the dunker spot, there's nobody in the paint. All 5 players are spread across the perimeter. Depending on where the pick and roll is located, let's say it is up top, the ball handler here, you have a guy in each corner. Tipo Harden a Houston, ma tipo tutto quel che succede adesso, cioè a meno che tu non abbia 2 giocatori non perimetrali, tipo anche i Lakers volendo, solo che di solito il bloccante, quando i Lakers hanno in campo Anthony Davis e Jackson Hayes per esempio, il pick and roll lo porta Jackson Hayes, Anthony Davis o sta là sull'angolo oppure molto più probabilmente sta nel dunker spot, oppure il contrario, blocca Davis e Jackson Hayes sta nel dunker spot, oppure i Golden State Warriors, grazie mille intanto a Furio Toro per i 5 mesi, i Golden State Warriors quando giocavano con Green e Bogut, con Green e Esili, con Green e McGee, giocavano un pick and roll non spread perché il lungo della situazione, l'Esili, il McGee eccetera, era nel dunker spot, cioè nella zona diciamo sulla linea di fondo appena fuori dal pitturato. This is a right-handed player, so we want to go to the single side, so we'll put this guy in the high quadrant, and then the screener would then come set a pick and roll. Again, everyone is spread out. Nobody is inside the paint. The opposite of this, of course, would be, let's say this guy, will eliminate him and put him in the dunker spot. That is no longer a spread pick and roll. That's just a pick and roll. 5 out, delay. Again, the meaning is in the word. 5 out. Ciccio, è una regola NBA, cioè quando ci sono dei giocatori infortunati, tu devi dichiarare il loro stato fisico, cioè quando vengono fuori le news questionable, probable, doubtful o out, e sono le squadre che hanno l'obbligo di segnalare alla NBA chi gioca e chi no. Con Embiid non l'hanno fatto, cioè l'avevano messo questionable e poi non hanno detto si gioca o no non gioca. E questa è una mancanza, insomma, a livello di regolamento e devono pagare una multa. Vabbè, 5 out, 5 out, penso sia abbastanza chiaro. 5 giocatori, tutti fuori dalla linea dei 3 punti. 5 out. This is, I think, one of the biggest evolution in today's NBA. You no longer see 2 people run to either block, as you did for a long time in the NBA. You still see it some in college. You certainly see it some in high school. 5 out is how most NBA teams play. It's not necessarily a play as it is a set and a concept. So for the purposes of this, let's say it's off a miss, everybody's sort of run. You get 2 guys in the corner, 1 guy on the wing, ball handler bringing it up, and then the trail guy who got the rebound or who took it out is running down the center of the floor, okay? Within that, you can get to a number of options. You can play a step-up pick and roll here. You can run a stagger screen away, a stagger screen. Again, it's in the word. 2 players, a stagger. 1 screen, 2 screen. You can run away action. Away action, again. Comunque, quello che dice è il 5 out non è ovviamente uno schema, ma è un concetto di gioco, ok? Finalizzato ad avere l'area libera. Mi pare abbastanza scontato. You go away from the basketball, you screen away like this, boom. That's DeAndre Jordan screening for me. That's Brooke Lopez screening for Kyle Korver. That's just away action. A lot of teams will hit the 5-man now at the top, and then they will get into split action. Delay.
Allora, sempre più squadre lo fanno, partono con queste idee di gioco. Ehm, il lungo della situazione ha la palla in punta, ok? Se hai un lungo come Jokic, se hai un lungo come Green, è anche facile. Il fatto è che sempre di più, qualsiasi lungo, lo abbiamo visto fare a Jalen Duren, a Detroit per la gran parte dell'inizio della stagione, lo faceva DeAndre Jordan ai Clippers, più verso, sì, ai Clippers, ma nelle fasi finali. Ormai quasi tutti i lunghi ricevono palla in punta, ok? Per fare in modo che poi vengano eseguiti dei giochi off the ball tra gli altri quattro. E Sabonis non lo fa in punta anche, ma spesso lo fa al gomito. Jokic preferisce farlo dal post, però Embiid lo fa da qua. Tanti lunghi di quest'era ricevono palla in punta e attendono i movimenti off the ball degli altri. It's just another name for 5-out. Again, because I've got a white piece of paper, not a whiteboard, I can't go over every Adebayo, single option out voglia. of this, but this is the essential idea of 5-out or delay. Okay, the short roll, this is one of the most important E concepts qua in today's arriviamo NBA. allo short It's a big roll. part of this conversation as well. Ok? Allora, la parola short roll penso l'abbiate sentita tutti quanti negli ultimi anni. Perché? Perché è una delle giocate che ha reso i Golden State Warriors e dopo lo faranno anche vedere. Lo short roll è quando su una situazione di pick and roll il bloccante, Draymond Green per Stephen Curry, il bloccante blocca, si gira e non rolla verso il canestro, ma diciamo fa due passi avanti in una zona d'ombra che di fatto non è difesa da nessuno, obbligando la difesa ad adeguarsi. Grazie mille Lucky per i 32 mesi. Dopo lo faranno vedere molto bene. E se hai un giocatore dell'intelligenza cestistica di Draymond Green, che sarà un Mona, sarà un Pirla, sarà un Manesco, ma a basket ci sa giocare e soprattutto sa fare e ha delle letture clamorose proprio in tempi molto rapidi, e lì diventava il lob classico per Iguodala, per McGee, per Esili, per Bogut, diventava lo scarico per Harrison Barnes, per Klay Thompson. Lo short roll è una delle azioni più complicate da marcare nella NBA moderna, perché primo non puoi, alcuni giocatori devi comunque blitzarli, portatori di palla, quando escono, quando sfruttano un blocco, e Steph è ovviamente uno di questi che tende a essere blitzato maggiormente. E se però hai un rollante che va in short roll come faceva Draymond Green... Let's just go back to that spread pick and roll, okay? So within that spread pick and roll, the 5-man is going to set a screen for the ball handler to get to his right hand, okay? And let's say the help side is here, strong side, ball side is there, big is up in the pick and roll, and the guards and the defender of the point guard is right there. As this guy comes off, they put 2 on the ball. The short roll is essentially the area between, call it the restricted area and the 3-point line. So at any point in time, if you get the ball to the 5-man in this area, that forces a reaction from the defense. Now this guy almost all... Tutto chiaro? Cioè, se da una situazione di pick and roll il rollante riceve palla in questa zona qui, ok? Per forza la difesa dovrà adeguarsi, per forza. Quindi cosa avverrà? Che questo qua difficilmente può staccarsi dal tiratore sul lato forte.
questo qui dovrà fare un passo verso il centro per proteggere il ferro e questo qui dovrà scendere un po' per evitare il passaggio all'angolo. Il problema è che se hai uno come Draymond Green, always will pull over as the low man. He's the lowest guy on the floor. He's the low man. That's his responsibility to protect the rim. This guy, as we discuss, sometimes will drop here, and he will essentially have responsibility on these two guys. Once the ball is in this area, this is the short roll area, anywhere, again, between restricted and the three-point line. The short roll area is where today's big man makes plays. A lot of guys are not shooting necessarily right here. They're not short rolling to shoot this shot. Il concetto è: tu non fai short roll per andare al tiro. Certo, alcuni lo fanno, chi più chi meno, Adebayo lo fa diverse volte, ma tu fai short roll non per andare al tiro, ma per fare in modo che la difesa sia obbligata a assestarsi, a fare una scelta. E ripeto, se il tuo uomo che fa short roll, che va in short roll, ha la testa di Draymond Green, adios. La testa che aveva Draymond Green, non che ha Draymond, scusate, piccolo postilla. E ciao. Jokic to make this cut, this pass to this cutter, or to spray out to this man for a three. That's the short roll. Another concept we talk about is the slot cut. Just to be clear. The slot cut. Ok? The slot cut. Questa è stata una delle armi più incredibili e efficienti dei Miami Heat di LeBron, Wade, Bosch e compagnia. Cioè, quando il portatore di palla salta il suo uomo, prende praticamente la linea di fondo e dal perimetro parte un taglio netto verso canestro. Quanti canestri vi ricordate di LeBron James ai tempi dei Miami Heat in cui Wade salta l'uomo, la difesa deve per forza di cose ruotare e un uomo rimane per forza libero e quell'uomo spesso era LeBron e tagliava forte a canestro. Here. The slot is another word for the high quadrant. It's another word for the wing. In a spread pick and roll, the slot is considered the guy on the wing. You have the corner, and the two people in pick and roll. So this would be the slot right here. The slot cut is simply a time. Perché avveniva sempre lo slot cut? Cioè lo slot, in sostanza, se voi guardate questo disegno, hai due agli angoli, due impegnati nel pick and roll, l'ultimo uomo, che di solito è, diciamo, sul lato curvo, no? Dove c'è la curva dell'area, questo è lo slot, ok? Quindi dal momento che il pick and roll creava un vantaggio, nel caso dei Miami Heat per il portatore di palla, che era Dwayne Wade, cioè uno dei migliori giocatori in quel fondamentale, nelle penetrazioni al ferro dell'NBA, la difesa non poteva concedere i tiri dagli angoli, perché sono i tiri più pregiati. Allora spesso rimaneva libero, o comunque meno controllato, quest'uomo qui, che spesso era LeBron, volutamente da parte di Miami Heat, e LeBron tagliava come un fuso verso il canestro. Let's say the ball handler turns the corner, the big rolls, the defense reacts. It's a time cut out of this slot to get the ball in this area. The paint, the rim, whatever, go dunk the basketball. Now, you can also, let's say you're posting the ball here. You can have a slot cut out of the post. A slot cut is just a cut from this slot area. Thank you guys again for watching, for listening. LeBron and I have really enjoyed recording these episodes, talking basketball, and I hope you guys have learned something and enjoyed it as well. Appreciate you. This is episode 3 of Mind the Game, Evolution. Allora, all'interno poi della puntata ci sono altri termini. Vabbè, The Dunker Spot, penso sappiate un po' tutti, l'ho detto anche prima. Verrà fuori il fade, floppy down to chest,
E dopo lo vedremo, comunque vedremo, perché è una puntata in cui ci saranno parecchie azioni visive che vi daranno proprio l'idea di quella che è stata l'evoluzione del gioco da parte di determinate squadre. E veramente illuminante, ragazzi. Illuminante. Non perché siano cose che anche noi dall'esterno non fossimo in grado di vedere, ma il fatto che lo dicano con questi particolari, questa dovizia di particolari, gente come LeBron soprattutto e Redick ovviamente, dà un ulteriore peso a questa roba qui. Cheers. Cheers, bro. Very much enjoyed the first episode. E intanto bevono. Absolutely. I'm going to ask you a question, and we can edit this out if need be. This is just, I just want to get the conversation started this way. Oh, that's great. Because we were just talking about young guys. And I felt towards the end of my career, once I had figured the league out, and again, figured the league out meaning like I had a job. You know what I mean? Not like I'm an all-star. But once I figured the league out, I felt like I could tell within 2 or 3 days of being around a young guy whether he was going to be all right in the league. Allora, se vi ricordate nella prima puntata, se non sbaglio, o nella seconda, non mi ricordo, avevano parlato dei giovani dell'NBA di oggi che sono tutti focalizzati, no, sul uno contro uno, no? E la prima questione di cui dibattono è il fatto che un giovane lo riconosci praticamente subito e fin da subito se potrà avere un futuro all'interno dell'NBA oppure no. E non è sempre il talento la cosa da vedere. Yeah. Do you have that too? Do you sense that? Yeah, absolutely. What are the markers for you where you say this guy's going to be good? Qual è il segnale o quali sono i segnali, no? Quel vino costerà come casa mia, Ray. Facile. Quali sono i segnali che ti fanno capire che un ragazzo è pronto, può giocare in NBA, può stare in NBA per tanto tempo? Coaches and veterans being able to get on them, and there's no snickering, there's no back talk, there's no all of that. Vabbè, questo è quello che si dice a qualsiasi livello dello sport, che sia professionistico o dilettantistico, cioè quando, ok, alzo il volume, cioè quando il giovane di turno accetta i consigli di staff, coach, veterani, senza poi parlare alle spalle o avere un atteggiamento negativo. It's just they almost look like, just keep on coming with it, because I want to see how much I can. I want to see how much. Just keep on, because I'm absorbing everything. That's when you know, like, oh, he's going to be in this league for a long time. One of the things that I always noticed was, and I wasn't perfect at this when I was like a rookie, especially. Grande Lil. There's an element of fear, meaning once we step on the court, I'm not scared. Right. But there's an element of fear, like I need to be in the training room on time. Yeah. I need to do all the lifts that my strength coach is telling me to do. If my PD player development guy... Cioè, quando, vabbè, il discorso di Redick è quando sei rookie, quando arrivi e sei giovane, c'è un certo elemento di paura, cioè elements of fear, dice, che in sostanza è quella cosa che quasi ti obbliga, cioè sei obbligato perché hai un po' di paura di quello che potrebbe succedere, quindi arrivi senso del dovere. Zax, bravo, senso del dovere, ma anche un po' quella il fatto che sei appena arrivato, quel senso di dover fare le cose fatte bene, cioè avere comunque quello stimolo. My PD guys telling me be on the court at 10 o'clock for an 11 o'clock practice, that guy's there at 9:55 ready to go. For sure.
it's like the small stuff. Yeah, It's the small stuff. it is a small stuff. We are recording this on Thursday, opening day of the NCAA tournament, official opening day. I do not count the play-in. Yeah, I don't come to play in. Not because Even I'm though I've old. been in the play-in a couple of times now as an NBA player, but I do not count the play-in. I don't get it's like it's not official because you're No. still playing into the tournament. Yeah. And your high school coach just got a big win about an hour ago. Yes, he did. What did you learn from him? Vabbè, parlano nulla nelle tue mani, tutto potrebbe svanire da un momento all'altro. Sì, esatto. Non vuoi sfigurare. È vero, vero. Sì, il concetto è quello. Comunque, vabbè, qua gli fa una domanda sul suo coach della high school che adesso, insomma, era nel torneo NCAA e aveva vinto la sua prima partita del torneo NCAA un'oretta prima della registrazione loro. E parte un siparietto sul fatto che a LeBron, insomma, manchi il fatto di non essere mai riuscito, perché ovviamente il college non lo ha fatto, a giocare il torneo NCAA. Oh my goodness. I think the number one thing that I learned from him right away is how to not only approach the game, but also how to think the game and also play at a level that was a lot harder and determined than the AAU tournaments that I was playing in beforehand. I got to coach Dambrot my 9th grade year. So my first year at high school, first of all, back to the fear thing. Vabbè, qua parla di un aneddoto sul fatto che lui fosse ovviamente l'atleta più ambito a livello di high school americano, si sapeva già che sarebbe andato in NBA sicuramente, avrebbe vinto il premio di miglior giovane dello Stato e tutto, e racconta di come al primo allenamento del nuovo coach venne cacciato dal campo senza aver fatto nulla, semplicemente per stabilire le gerarchie da parte del suo allenatore. You go from middle school to high school, you're already terrified of what lies ahead. You don't know what to expect. You know, obviously, you know, in Ohio, you have 6th, 7th, and 8th in middle school. So you have that feeling coming out of elementary, going to the middle school from the 5th to 6th grade, you have that fear. No, non mangiano niente lì. Tarallucci. Tarallucci e vino. Older people in the schools and how is it going to affect you and things of that nature. And then you go to the high school and you see, you know, kids with beards and, you know, teachers, they just look so much more massive, you know, and I'm going to a coach that is a former college basketball coach. And you hear the stories. I mean, you know them firsthand probably, or maybe you don't because you were great. So maybe I had to have to do everything. But, you know, I heard, you know, the stories of like, you know, 5 a.m. wake ups to go run the mile or, you know. This was your high school coach? This is my high school coach. This is my high school coach. This is my high school coach. You hear the stories of like, you know, one mistake, everyone's going to run until the coach gets tired. And in my Quindi, insomma, tutte le storie sul fatto che il suo coach della high school fosse un sergente, in sostanza. Gli faceva correre la mattina alle 5, al primo errore gli faceva fare le navette e tutta una serie di cose. And I'm like, how in the hell does a coach get tired if he's not running? So you're like terrified of all of this. You know, so the one thing back to your question that I learned from Coach D is that we're going to practice perfection every single day. Every single day. He always used to tell us the practices are going to be way freaking harder than the games. And you don't understand that every time the coach said, get on the line. That's a universal word right there, or a universal term right there, get on the line. You know that's the last thing you want to hear as a basketball player, to get on the line. But he was... Pensa se in Italia a 16 anni alle 5 del mattino ti fa correre l'allenatore di ginnastica delle superiori. È vero, è vero. He was super strict. He was super demanding.
He would get in your face, call you out of your name. There were kids whose parents used to come to practice that he would call them out of their names right in front of their parents. My sophomore year, my freshman year, we win the state championship. We go 27-0. I was MVP of the tournament. Questo è l'aneddoto. Nel sophomore year, quindi nel secondo anno della high school, delle superiori di LeBron, dopo che nel primo anno di LeBron avevano vinto tutte le partite, lui era stato MVP e il giocatore was our captain, my freshman year. Il giocatore di punta di tutti gli Stati Uniti, il più ambito di tutti gli Stati Uniti. Grazie mille Ronin. Like Vince per i 23. Buonasera. My sophomore year, the first practice, I was came in as projected number 1 player in the state of Ohio. I was projected to be All-American as a sophomore, projected to be Mr. Basketball as a sophomore, which had never been done in Ohio high school history. And the first practice we had our sophomore year at the winning state championship, I did absolutely nothing wrong coming out of football. He kicked me out of practice. He kicked me out of practice. I had no idea why the fuck he kicked me out of practice. And I think he was just setting the tone for the season. Yeah. Like, wherever the fuck or wherever you think you are, I've heard all of this stuff about how great you are and things like that. Nope, I'm gonna humble your ass right now. He kicked me out of practice, and the last thing he said to me when he kicked me out of practice, first day of practice, he said, "Best sophomore in the country, my ass." I love that. I love that. Setting the tone right away. Best sophomore in the country, my ass, and kicked me out of practice. I actually think I Bell'aneddoto. had a healthy level of respect. Avete capito, insomma, avete seguito. So I played varsity. Andiamo verso la Actually, ciccia. my school, middle school was 6th through 9th grade. Really? So I didn't even go to high school yet. Hold on, say that again? So it was 6th through 9th grade. We didn't have space. They didn't have space in the high school. So a year after I left, they built a second high school. They split into 2. They moved down a division, that sort of thing, right? Right. So I'm coming off 8th grade. I start JV. Mm-hmm. I grew 7 inches that year. Shit. I learned how to shoot without my left thumb. Yep. Started shooting a real jump shot. I go to AAU Nationals in Florida, average like 35 a game. So I'm coming into freshman year with a decent level of confidence. And I knew my high school coach was tough because my JV coach was so tough. Yep. But I was brash and cocky. You know the kid you saw at Duke early on? I was that kid. I was that kid. Yeah. And we were playing... Ciao, parcheggio. Appena finisce Milano-Bologna arrivo con le mie cazzate. Grande. Preseason. We were just like doing pickup. So we would do these stations where you had like 30 seconds to a minute on. So 30 seconds to a minute on wall sits. Yep. 30 seconds to a minute on D-slides with bands. Yep. 30 seconds to a minute on jumping jacks with a weight, like all this stuff. And we'd do that for like 30 to 45 minutes, and then we'd play pickup. So there was this senior named Kevin Conley, and he was good, but I also played his position. And he hadn't started the year before, so he was like very much wanted the starting position. Yeah. So we were playing pickup, and truthfully, Kevin, I was busting your ass. I was busting his ass. Hey. And he said, and I started yapping off. Yeah. And he said to me, he said, "I'm gonna tell you right now, shut the fuck up." And he gave me the look. Mind you, I'm my size, but 155 pounds. So I was like, oh, he's gonna kick my ass, and I didn't say anything. We checked the ball up. As soon as somebody passed it, he just popped me in the face, right? My jaw still pops to this day. And pretty much from that day on, I had a healthy level of fear for high school. A healthy level of fear. Vabbè, insomma, aneddoti l'approccio con la high school di JJ Redick, insomma. Healthy level of fear. Do you think there's anything for you? I know for me, like, I played for Coach K. Yeah. I played for a great high school coach. I played for Boo Williams in AAU. We talked about our coaching and how important that was to us last time. Do you think for you there was anything transferable from what... Sì, in realtà dice, io sono arrivato sfacciato, perché alle medie, diciamo, andavo a 35 di media, avevo un discreto livello di self-confidence, cioè me la tiravo anche un po'.
e all'inizio, alla high school, hanno messo subito le cose in chiaro. What you learned in high school to what you had to do in the NBA, especially early on? From a coach's perspective, No, or from just from on a the player? court. On the court, being a player on the court. No. Totally different game. It was a totally different game, but the nuance and the fundamentals and the things that was being taught to me as an 18-year-old, I kind of had already knew a lot of that shit. I mean, it's weird to kind of say, because you feel like when you get to the NBA, you're going to learn so much more, which I eventually did, and I think that just came with, like we always talk about, experience. Yeah. The best teacher in life is experience, but when I got to the NBA, the biggest adjustment I had was literally just going from like, oh shit, I don't have to go to class every day, Se la tira un pochettino anche lui, cioè, vabbè. Però giustamente dice, che cosa... la domanda era che cosa hai imparato alla high school, che poi c'è qualcosa che hai imparato alla high school che poi ti è servito in NBA, o che comunque hai portato anche in NBA, o ti è servito... E lui ha detto essenzialmente no. Cioè, l'unica differenza nell'approccio tra quel che facevo lì e quel che ho iniziato a fare in NBA è che non andavo più in classe finiti gli allenamenti o finite le partite. I'm going from 27 game season to now 82. So like, oh shit, like after 27 games in the NBA, around about 32 games, I'm exhausted. So now like, what can I do to get the energy back going? But as far as when I stepped out on the floor, there wasn't too much of an adjustment. I felt like I was physical enough. I felt like I had the size, I had the speed, obviously, I had the athleticism, obviously. You have the, some of the vet tricks and things of that nature, how to get away with certain things that I had to kind of learn and whatever the case may be. But, and then I was thrown around with many positions my rookie year too. Like at one point I was a 2 guard. At one point, my first game in Sacramento, I was coming off floppies. Oh, we'll get to that in a bit. Yeah, We'll get to that in a bit. Yeah. Vedi? Cioè, il primo anno in NBA ha giocato praticamente quasi tutti i ruoli. Cioè, ha giocato da numero 2 e usciva nelle situazioni di floppy. Quello che vi dicevo all'inizio, cioè le situazioni di doppie uscite che si usano fare per i catch and shooters, per i tiratori. And then next we make a change or whatever. Now I'm the point guard. It's like, which is one natural position for me, but also not a natural position. Like I love to pass the ball. I love to bring the ball up, but I've never really started at the point guard position. So it's still very different. But I was able to just kind of seamlessly just move right on in. Figure it out on the fly a little bit. Yeah, figure it out on the fly. With the tournament going on right now, have you, I rewatched episode 1 and you talking about not going up to Ohio State for parties, or down to Ohio State for parties. I was like, all right, I wonder if he ever thought to himself this time of year, man, I wonder what it's like to play in March Madness. Absolutely. You have. Yeah, 21 years later. You're still thinking about it every year. Yeah. This is the only time though. I was thinking about all the stuff you've experienced in basketball, but you haven't experienced that. This is the only time. March Madness right now is the only time I think about playing college basketball. Vedi. Potrebbe iscriversi al college a carriera finita. Non so se ci siano gli studenti fuori corso che possono giocare a basket solo per fare la March Madness. For 21 straight years. I don't watch much college basketball. This year I watched a ton of it, obviously, because Bronny's in college, so I was there watching the game. But it's just, it doesn't translate for me. It frustrates me. My high blood pressure picks up. I'm a black man and high blood pressure is just not good for us. So I try to stay away from it, but I love basketball. So I find myself watching it anyways. But I literally, before we came in here, like you said, Duquesne won their game. Big shout out to the Dukes. Coach
Coach D, my best friend, Drew Joyce. Right after the game, I was watching Illinois versus Morehead State scouting because that's who they play next. And you're going to give them notes? Already did. Cioè, questo, hai capito? Cioè, il suo ex coach dell'high school aveva appena vinto la partita e lui si è messo a vedere Illinois contro Morehead State, mi pare, ha fatto scouting e ha passato le informazioni al suo coach. Cioè, questo qua è uno che veramente ha vissuto, vive per sta roba qua, gli piace fare sta roba qua. È uno che studia la pallacanestro, cazzarola. I already sent notes already. I got to watch like a quarter, three-fourths of the game before we started, and I've already sent notes. I'm a junkie, man. Yeah, I'm well aware of that. Well aware. I want to talk about spacing today. You mentioned coming off floppy in that Sacramento game, your very first game. Yeah. Do you specifically remember your first two baskets of your career? I remember my first one. Okay. My first basket was coming off a floppy action, and I faded to the corner by our bench and received a... Questo è il primo canestro di LeBron, della carriera di LeBron, uscita in floppy, fade, ovvero riceve palla e si allontana dal suo difensore per trovare spazio per andare al tiro. over the top and hit a 17-18 footer. First of all, it's hilarious that you were running floppy. It's hilarious. On that one, you came off and took the one dribble baseline and see. Seconda situazione di floppy, vedete i due lunghi bloccano per i due piccoli, chiamiamoli così, anche se tra i due c'è LeBron. Booze after he set the screen, kind of backed up into the pocket around the elbow. Yep. So there was like space. Questa è la pallacanestro di quando LeBron James ha iniziato a giocare. Giocatori all'interno dell'area, tutti tranne uno. Space. On the second one, you came off the other side and curled, and Ricky. O no? O no? Non notate una qual certa differenza rispetto al basket di oggi? Cioè che gli attaccanti sono tutti fermi. La difesa è tutta nel pitturato. Tutta. Ciao, Damon. Ah, dai, va. Davis hit you at the elbow, and I had. Lui per trovare spazio è dovuto andare a cercarselo. The screenshot on my phone, and it's Z on the left block, C Booze on the right block, Darius Miles spotting up from about 17 feet. Darius Miles, ragazzi, a parte la qualità delle immagini, ma Darius Miles era addirittura dentro l'area. Cioè, tu adesso non vedi mai un giocatore off the ball qua. Cioè, 30 centimetri dentro la linea del tiro da 3 punti. At the right wingish, but not really space. Not really space. Era contro Sacramento. And then Ricky Davis is just standing there at the top of the key. It's like literally about 8 or 9 people. Yeah, 8 or in the 9 paint. people, all just right there. Yeah, right there. And then you drove back and hit a little fall away going left. Yeah. When did you start to feel like the spacing was changing? E qua si inizia ad andare verso il tema vero. Cioè, quando hai sentito che le spaziature stavano cambiando? Perché, ragazzi, LeBron è nel 2003 che gioca, e nel 2003 quelle erano le spaziature. Adesso sentiamo. That's a good question. I'm trying to think. I think the spacing started to change in the NBA. I think Stan Van Gundy had a lot to do with it. Signori, Ciccio Stan Van Gundy. You know, now that I think about it, I'm thinking because I was in the East, and obviously
You know, they had a lot of spacing, you know, in Sacramento in the early 2000s, but it wasn't a lot of spacing. Maybe they just had some shooting. Obviously, Mike Bibb could shoot the ball. You know, Peja was shooting the ball. They ran corner splits. Yeah, they run corner splits. They, Vladi, could play the elbow, could play the corner, could hit the three at times. C. Webb from time to time was spaced a little bit, but he was more in the post. Bobby Jackson would fly. Queste sono le situazioni di corner splits, quelle che abbiamo detto prima. Mike Bibb could shoot the ball. Peja was shooting the ball. They ran corner splits. Yeah, they run corner splits. They, Vladi, could play the elbow, could play the corner, could hit the three. Capite? I due lunghi, qua c'erano Divac e Brad Miller, credo sia questo. O era Paul? No, questo è Brad Miller, quindi siamo già più avanti, insomma, siamo già nel 2004, 2005 qua. Ok? Quindi, situazione di Divac più o meno, insomma, al gomito. Questo è è Turkoglu. Sì, è Turkoglu. Può essere Turkoglu il 25. Pensate che guardavamo le partite con questa grafica. Questo è Doug Christie, ragazzi, il 13. Qua ci sono Bibby e Stojakovic, o Bibby e Bobby Jackson, non lo so. Però la situazione è: do la palla a Divac o a Webber, o quando è arrivato anche a Brad Miller, più o meno nella zona, insomma, gomito. E poi i due sul lato forte vanno in split, cioè uno blocca per l'altro e poi si va comunque di letture. Cioè in questo caso Bibby legge di andare in backdoor, Divac è un passatore pazzesco e guardate che palla che gli mette. Però qua è la stessa identica cosa. Webber che apporta palla, che riceve palla come Divac prima, split, corner split tra chi cazzo lo capisce qua? Bibby e Stojakovic, e qua lettura diversa, cioè è una sorta di consegnato questo. Scusate. Evviva! Grazie sciamano e congratulazioni per la laurea. Qua è un dribble handoff, un passaggio consegnato, con Peja che riceve palla, sfrutta il blocco di Webber e va a cercare lo spazio per il tiro. Però le spaziature erano comunque ridotte. Cioè... But, I believe Stan with Dwight, kind of in that 07, 08, 09 kind of range, they started to change it a lot, I hadn't seen that much space because I played against the Detroit Pistons, and obviously you had Rip on his floppy down action, flying off the fly. Vedi, floppy down action, cioè la doppia uscita come prima, solo che invece di uscire si allarga per ricevere palla più lontano ancora dal marcatore e quindi per avere più spazio. Floppy down or the two chests or whatever the case may be. But with Stan, I think he saw what he had in Dwight and he started to build that team around him to I want nothing but space. Ok, quindi il concetto di Stan Van Gundy agli Orlando Magic era io so che Dwight Howard è dominante, devo costruire più spazio possibile attorno a lui. E gli Orlando Magic di quegli anni lì sono una delle primissime squadre a giocare con un lungo solo e 4 tiratori affidabili dall'arco, che erano Jameer Nelson, Rashard Lewis, Turkoglu, Pietrus, chi cazzo c'era ancora? C'era Redick che era giovane perché era appena entrato, però giocava poco. Quella squadra lì, cioè spaziature. Il concetto di spaziature è iniziato quando qualcuno ha detto: io devo creare più spazio possibile attorno al mio giocatore più dominante, che in quegli Orlando Magic era indubbiamente Dwight Howard. And we saw it when Rashard Lewis got on that team. We saw it when Hedo Turkoglu got there, and then added Jameer, and added just a bunch of space. You as well. Took a while. Yeah, it took a while to use your superpowers. I tell you that. It took a while for you to use your superpowers, or them to use your superpowers for the better of the team. But
even where Ray Allen was on Boston, in 08, it still wasn't a lot of space. Vedi? Dice, anche quando Ray Allen era a Boston, non c'era comunque così tanto spazio, perché guardate qua, cioè, hanno 3 giocatori dentro l'area. 3 giocatori dentro l'area. Space out there. KG was posting up. Rondo was not a Guarda, cioè, shooter. Rondo was not a shooter. Tony Allen wasn't a shooter. Right. non avevano questi tiratori, cioè Rondo non era un tiratore, Tony Allen non era un tiratore, Garnett non era un tiratore, Perkins, figurarsi. Però avevano Pierce e Ray Allen pericolosi dall'arco. Ray Allen il migliore di quell'epoca, Pierce molto meno da catch and shoot, molto più dal palleggio. Grazie mille, caro donatore anonimo, che non so chi tu sia, Manu MM90, benvenuto, punto esclamativo Telegram. PP were was, playing was a two three, bigs. Yeah, Yeah, PP was a 3-level scorer. But they were playing two bigs a lot of two times. bigs a lot. If it was KG and Perk or KG and Big Baby or whatever the case may be. Detroit was still playing two bigs even when Ben went to Chicago. They brought in Chris Webber. So they were playing two bigs as well. I feel like, Miami was still playing two bigs. They was playing Shaq when he was there, along with Udonis and Zoe when Zoe came back. I feel like Orlando kind of was the first. I want to say the first because they're obviously I think but the precursor was definitely, in my opinion, the Suns. Right, the Suns were the first with D'Antoni and Steve Nash, Marion at the 4, Amari at the 5. But Marion wasn't a spacer either, but he. Vedi, Redick dice, io come precursori direi i Suns di D'Antoni, no? I Suns di D'Antoni avevano Amari Stoudemire da numero 5, poi avevano Sean Marion, però LeBron dice, ma Sean Marion non era uno spacer, cioè Sean Marion non ti creava lo spazio, perché da 3 punti tirava sì, ma non era il suo. But he was so athletic and had so much speed that he created space. Yes. They're we're going to get to this. Their pace. We're going to get to this in a second. But it's funny because with the Magic, I'm not sure that was the intention. Garnett aveva un buon tiretto di 5-6 metri, era uno dei pochi lunghi all'epoca ad averlo, figurarsi da 3. Ogni tanto tiracchiava, ma ogni tanto, una tripla ogni 10 partite probabilmente. Ah, sei stato tu, Sciamano. Grazie. La cosa di un lungo solo, almeno in parte, lo facevano anche i Lakers dei primi anni 2000 con Shaq. Avevano Horry, ma comunque offensivamente nel pitturato ci andava poco. Verissimo. I Lakers avevano Fisher, Fox, Horry, Kobe, che comunque tutti e 4 potevano stare fuori dall'area, e Shaq, che aveva bisogno di spazio sotto canestro. Però era tutto finalizzato a servire Shaquille O'Neal. Kobe tirava da 3, sì, però non era la sua prima opzione, neanche la seconda. Now it ultimately may have played out that way. Right. But Tony Battie hurt his shoulder guarding Dwight in preseason. And we tried Turk at the 4 in the preseason games. And he refused. Quindi dice, adesso fa un'imitazione di Turkoglu, tra l'altro Redick, spettacolare, però dice che secondo lui l'intenzione non era quella, cioè probabilmente sta dicendo Stan Van Gundy non ci sarebbe mai arrivato a fare una roba del genere, però in pre-season avevano provato ad usare Turkoglu da numero 4, ma Turkoglu si è rifiutato di giocare da numero 4, tant'è che poi il numero 4 lo fece Rashard Lewis, che invece viene dipinto in questa puntata come un grandissimo compagno di squadra. He's like, fuck this, I'm not guarding, I'm not guarding Rasheed Wallace. So Rashard, as a good teammate and a true professional, unlike Turk, he's like, fuck it, I'll do it, right? Yeah. And then all of a sudden it created an advantage. And we ended up playing you guys in 2009, the Eastern Conference Finals. And by the way, I played 9 minutes. 9 minutes that series. Second quarter of game 2.
but I got to watch some awesome basketball. And it's weird. I've rewatched some of that series, and it is so apparent that no matter what you did, no matter what y'all did, we just had an advantage. Yeah. Ok, bisognerebbe riguardarla quella serie. Tra l'altro penso di aver qualcosa anche in italiano, cioè l'impressione che avevi sempre era che comunque Orlando avesse un vantaggio su Cleveland in quella serie del 2009, la serie che impedì di vedere in sostanza LeBron contro Kobe alle finals. Yeah. The whole season. E sentite cosa dice LeBron? We geared our team up to play Boston. Noi per tutta la stagione abbiamo costruito la squadra e ci siamo attrezzati per giocare contro Boston. E poi sono arrivati questi di Orlando e tac! E non sono riusciti a trovare controindicazioni, cioè non controindicazioni, non sono riusciti a trovare delle soluzioni. Non so quante puntate saranno. Everything was geared to play Boston. Everything. We never practiced anything besides two bigs, a point guard, a small forward, and a shooting guard. And then, fuck, you guys win. And it's like, we've geared up all, we had Big Z, Anderson Varejao, myself, Delonte, and Mo Williams. I mean, you guys are out there with Dwight, Rashard, Hedo, Jameer, Pietrus, Courtney Lee. You guys are out there with like what the league is to now. Yeah. The league now is like long wings, shooters, and a guy that can screen, roll, lob. And then you add on even more with Dwight because he could occasionally post up a small. I think too, you know what, looking back on that team that I think was so important, because I talk about this all the time now, Jameer Nelson could shoot threes out of pick and roll. E questa è un'altra cosa che ha fatto la differenza e che adesso vedi fare veramente a tutti, cioè una delle altre armi e degli altri punti di forza di quegli Orlando Magic era che Jameer Nelson era uno che tirava da tre sui pick and roll, perché i pick and roll fino a un po' di tempo fa erano finalizzati a creare comunque un vantaggio, non di certo per tirare, ok? Erano per creare un vantaggio per il lungo, un cambio, un qualcosa del genere. Jameer Nelson tirava da tre sui pick and roll e questa era un'altra cosa che un tempo si vedeva molto poco e che adesso fanno realmente tutti. Yeah. It's an important thing. It is a very important thing for many reasons. First of all, it unlocks everyone's offensive game. If you can shoot threes off the dribble, it unlocks your game, right? Absolutely. But also just for the offense. Now all of a sudden, you're forced to make a decision in a Jameer Nelson, Dwight Howard pick and roll. Hedo Turkoglu. Yeah. If you decide to go under him because you don't want him getting to his right hand, you have to make a decision now. He's going to shoot. He's going to shoot a three. He's going to shoot it. So we would run that angle pick and roll. Yep. We'd have a shooter in the left corner. Yep. Turk going to his right hand. Yep. Dwight rolling and two shooters. Two shooters. Where's the help coming from? And you can't switch it because Dwight's going to bury you, hit you with 19 elbows, and he doesn't care about getting one or two fouls off the elbows, but he's going to dunk you in the rim. This is like super duper man Dwight at the time. I rewatched Game 5 the other day, and I've never watched the series, by the way. You haven't. No. I'm very curious to get your thoughts and what you remember about that series specifically, because this is what I remember, and I was like, I'm going to go watch. What was the series? 4-2. 4-2. Yeah. Okay. Yeah. 4-2. Yeah. Oh, yeah, I didn't talk to the media after Game 6. I was pissed. Vabbè, non ho parlato ai media dopo gara 6. I was pissed. Vero. In ogni azione i pick and roll passano in terza o addirittura in quarta, una cosa che ora sarebbe folle da fare. Verissimo, verissimo. Ed è lì che è iniziato un po' a cambiare il gioco. Poi ovviamente Steph l'ha massimizzato oltremodo,
ma quando i piccoli sul pick and roll hanno iniziato a tirare con continuità da 3 punti, con continuità poi, andiamo a vedere i volumi, non è che fossero altissimi, però hai costretto le difese a uscire e a non lasciare i propri uomini, aiutare con un po' più di difficoltà. I was pissed. I took a shower and got shown on the bus. I remember that now. Yeah, I was pissed. Game 5, I was watching the fourth quarter. Literally your offense. You didn't matchup hunt. For the first part of the fourth quarter, you had 2 bigs in the dunker spot, either dunker spot. You had Mo or Delonte. At one point, it was Wally Zerbiak. Questo era l'attacco dei Cleveland Cavs. Questo era l'attacco dei Cleveland Cavs all'epoca. Cioè, 2 lunghi, sempre e comunque in area, praticamente. 2 lunghi sempre e comunque in area. LeBron, che non era un tiratore, sebbene qualche tripla anche importante l'abbia messa a quel tempo, ma che comunque riceveva palla dentro l'area e... Spotting up. Yeah. And you would post up Mikal Petrus at like 19 feet and then try to go one-on-one. It was really interesting to watch that versus spread pick and roll with shooting and spacing. Yeah, It was really interesting. Like, And by the way, how the fuck is he functioning with by this? the way, this is not like a knock on Mike Brown at all. Right. Like, I'm not saying that. It was just what we were doing was so different at the time. Ok? Questo è un ragionamento da sottolineare. Cioè, non è che Mike Brown, che era l'allora allenatore di Cleveland Cavs, fosse un coglione, perché lo vediamo adesso Mike Brown con i Sacramento Kings che cosa ha fatto in 2 anni, ok? È che si giocava in quel modo, e mentre gli Orlando Magic erano già più avanti nell'evoluzione, c'erano squadre come i Cleveland Cavs che giocavano ancora con spaziature orripilanti, ok? Yeah. And it wasn't like the next year everybody's like, oh, we're going to try to emulate what Orlando did. Right. 2011, I'll never forget this game. We played against the Minnesota Timberwolves in our new arena. And that's when we had Ryan Anderson and Richard. Ok? Quello che dice adesso JJ Redick è che nonostante il modo di giocare degli Orlando Magic funzionasse e fosse così difficile da difendere, nessuno l'ha mai copiato. Tant'è che diversi anni dopo, nel 2011, hanno giocato contro Minnesota e al posto di Turkoglu c'era Ryan Anderson, comunque sempre tiratori. And we would get to our spread pick and roll, and it didn't matter where Ryan or Richard was. They would tag Dwight. Ok? E nelle situazioni di spread pick and roll, quindi 5 fuori, e il pick and roll avviene fuori dall'area, adesso qua si è già sviluppato e sono entrati, non era importante dove fosse Dwight Howard, perché Dwight Howard era il giocatore più pericoloso di quegli Orlando Magic. Il marcatore del tiratore di turno, che poteva essere Ryan Anderson o Rashard Lewis, andava comunque a taggare, a toccare Dwight Howard quando entrava, quando rollava, per rallentarlo, per evitare che ci fosse spazio attorno a Howard. E a questo punto lo spazio si creava per Ryan Anderson. With Kevin Love, the 4-man. No matter where he was. No matter where he was. So if he's the high guy, He's taking him all the way to the rim. on the double side, Vedete? Qua non c'era addirittura Howard, c'era, oddio, chi cacchio è questo? Però vedete che il marcatore del tiratore più vicino, tutti fuori ovviamente, tutti fuori, Kevin Love c'era, andava a fare il tag, a toccare, non so se fosse Gortat questo. Sì, è Gortat. and Ryan and Richard Mamma are mia, sitting there teeing him up. Gortat. It's Che bizarre. roba. It's super bizarre. I'm not going to gas you up. I'm going to say one thing, though, real quick. You averaged 38, 8,
and 8 in that series. Ok? La considerazione di Redick è, cioè, tu sei andato a 38, 8 e 8 di media in quella serie con quel tipo di spaziature lì. With that offense and that spacing. With no space. With no space. With no space. It was wild. It is wild. To think back on, like I said, I have not Ah, watched mia that series Milicic. since it happened. Era lui. And to think that I damn near averaged 40, 8, and 8 in a series with no space is, and I obviously, if I caught a good heater, I could make a couple of threes in a row, whatever the case may be. But that wasn't my thing. That wasn't my thing. I lived in the paint or in the post. You didn't have your signature move then? I didn't have my signature move then. No. I was not I was not a disciplined jump shooter at that point in time. Discipline jump shooter. Grazie mille Adal per i 18. Interesting. What do you mean by that? If I was, I would shoot fadeaways for no reason. I would be off balance for no reason. I would make shots more difficult for no reason. And I envy guys that can go straight up and down or could like shoot the same shot every time. And it was just discipline. I was so athletic that I could will myself. There's like, sometimes there's like old clips of me that I watch or come across my timeline on social. Yeah. Like, hold on. Bro, it's okay. Anche questo fa sorridere. Cioè, a volte ho riguardato delle mie azioni che mi capitano davanti sui miei social e Redick lo blocca. Ehi, bro, è tutto ok. Tutti guardano i propri highlights su YouTube. Spettacolare. I see the clips sometimes. No. I don't just go online and look up LeBron James highlights. We all watch our own highlights on YouTube. LeBron. I'm telling you. You've never gone on YouTube? Yes, I have. Of course I have. I said from time to time they come through. Of course I have. Especially, oh, by the way, the number one reason you do that is when you hit like a little slump or whatever. You're like, yes. Where's my game at? Where's my game at? Oh, YouTube is the perfect place to find your game. March 2018 at Charlotte. 27 points. Type it in. Let me see my game. Absolutely. We've all done it. Yeah, we've all been there for sure. We've all done it. When you guys got together in Miami. No. Il miglior modo quando sei in un periodo buio è quello di andare su YouTube a cercare le tue partite migliori, i tuoi highlights migliori per ritrovare un po' di fiducia. Giustamente. Yeah. The conversations with Chris about his role, but also the decision to sort of move him to the 5, which, by the way, was not right away. No, it wasn't. Like, was there pushback on that at the time? Do you remember, like, those conversations? Because, you know, I know UD was there, Joel Anthony was there. Yep. Yeah, my first year, Big Z was there, and Big Eric Z Dampier. and Eric Dampier. Yeah. E questa è la parte più importante, secondo me, della puntata. Cioè, il vero motivo per cui Miami Heat sono riusciti a vincere è quando Chris Bosh ha accettato, o comunque è stato deciso che Chris Bosh dovesse giocare da numero 5. Ok? In un certo senso Detroit, con Rashid che qualche tripla la prendeva, Billups che dal palleggio tirava e Hamilton e Prince che la mettevano, sono stati un primo approccio di questo basket. Infatti sorpresero i Lakers con gli Spurs di Duncan, ma con Horry andarono vicini al secondo titolo. In un certo senso sì, però la differenza è che comunque il loro gioco, loro avevano giocatori in grado di farlo, ma il loro gioco, come era impostato il loro attacco, non era un attacco moderno, ok? Tayshaun Prince giocava principalmente all'angolo, ogni tanto aveva qualche isolamento per lui, nulla più. Rashid Wallace sì, tirava da 3, poteva farlo con più continuità, ma non lo faceva perché non era richiesto. A livello di caratteristiche individuali certamente sì. Comunque il discorso che fa adesso è in sostanza tutto è cambiato e soprattutto le spaziature nei Miami Heat sono cambiate nel momento in cui Chris Bosh si è spostato a numero 5. E dice LeBron che è stata una scelta che Chris Bosh
assolutamente accettato, senza diciamo litigare o fare discorsi, e dice che è soprattutto stata una scelta di Eric Spoelstra, ragazzi. I'm gonna tell you when it all changed. Obviously, my first year there, played great basketball, got all the way to the finals, losing the finals. I played like shit. Spo is the reason why we were a better team and our team was more assembled properly. That summer, he went to Oregon and hung out with Chip Kelly. Oh, interesting. He when we lost to Dallas, he went to Oregon and hung out with Chip Kelly and learned the spread offense and tried to figure out if he could translate that to basketball. And don't know the super conversations that him and Chip had, but I know when he came back to us, he knew in order for us to reach our potential, one, I had to be fucking 10 times better than I was in that previous June finals. But Chris Bosh had to go to the 5. Chip Kelly. Chi è Chip Kelly? Chip Kelly. Adesso lo staranno cercando tutti. Chip Kelly era un allenatore di football americano, cioè in realtà è un allenatore di football. Ok? Che evidentemente è stato un innovatore. Io, non seguendo il football, non è che ti sappia dire più di tanto, però è andato a parlare con lui in Oregon e è tornato indietro e ha detto: LeBron, tu devi giocare meglio, e va bene, però Chris Bosh deve giocare da numero 5. Non so, io mi immagino Eric Spoelstra che va, che ne so, nel Grand Canyon, chi cazzo era? C'era un film di uno che andava a sballarsi, a fumare qualsiasi tipo di cosa, tipo in vallate o nel canyon, per avere le idee geniali, e poi tornava con l'idea geniale. Non mi ricordo che film fosse, o una serie TV, qualcosa del genere. CB being who he is, there was no pushback. Phil Jackson. There was no pushback. He knew in order for us to reach our potential that CB would have to go to the 5. Era paura dell'ire a Las Vegas. Avevo paura a dirlo per paura di dire una cazzata. Quello lì, allora. And we had to spread. He had to start working on his corner 3 faithfully every day after practice. Corner 3 every day after practice. We're going to post you up. We're going to get you your elbow catches. The offense is going to run through you at times. But in order to bring, the Tyson Chandlers out of the paint, in order to bring the Roy Hibberts out of the paint, in order to bring Tim Duncan out of the paint at times, in order to bring Kevin Garnett out of the paint, you got to hit these corner 3s. You got to at least be a threat. And Spo knew it. He had that vision. He went and learned. He said the way I coached in that finals versus Dallas, unacceptable. I told myself the way I played, unacceptable. And he came back with vengeance, and I was locked the fuck in from start to finish. But it was Spo. I got a question about the Bosch spacing, but because you just said that, was that the low point for you in your career? Oh, for sure. 2011. The lowest. Yeah. Yeah, the lowest. Yeah. Vabbè, insomma, ammette LeBron che è stato il punto più basso della sua carriera, le finali contro Dallas del 2011. E comunque penso abbiate capito il discorso, cioè ha detto Chris Bosh deve giocare da numero 5, deve iniziare a essere pericoloso dagli angoli, ok? Deve essere una minaccia dagli angoli, perché solamente se hai giocatori che sono minacce oltre la linea dei 3 punti, la difesa non può più stringersi al ferro, deve per forza allargarsi, e se si allarga la difesa e hai 2 giocatori come LeBron e Dwayne Wade, ciao ciao. Cioè, il bello, dovrebbe essere il bello di allenare questo sport o qualsiasi sport, è trovare il modo migliore per far rendere al meglio i tuoi giocatori, i tuoi migliori giocatori in particolar modo, e spostare Chris Bosh
da numero 5, tenendolo fuori dalla linea di 3 punti e rendendolo una minaccia da lì, è stata la scelta che ha reso possibili i titoli di Miami, The Bosch space, oltre alla tripla di Ray Allen. what did that sort of unlock? I'm curious. Like, what were the actions? What was the two-man game? Yeah. What were the reads? The cutting. Slot cut? The slot cuts. The slot cuts. The slot cuts. It unlocked the slot cuts. It unlocked exactly. Che cosa ha sbloccato la scelta di portare Chris Bosh fuori dalla linea del tiro da 3 punti? Ha sbloccato i tagli. Ha sbloccato i tagli, perché se tu porti fuori dalla linea da 3 punti i rim protectors avversari, perché Chris Bosh non lo puoi lasciare solo, dopo arrivano i tagli. What myself and D-Wade thrive on. Dribble penetration. Vedete? Qua si vede molto molto bene. What was the two-man game? Yeah. What were the reads? The cutting. Slot cut? The slot cuts. The slot cuts. The slot cuts. It unlocked the slot cuts. It unlocked exactly what myself and D-Wade. Eccolo qua. Perché? Perché la difesa ruota, e questo sarà sempre il giocatore più libero, ok? In un tipo di attacco di questo tipo. Quanti canestri avete visto così dei Miami Heat? Pick and roll happens, you tag. Ora, chi è l'uomo qua sulla slot? Eccolo qua. Questo uomo qua che è LeBron. Slot cut. It unlocked all that. And we all know how great D-Wade is on the baseline. It's hard to cut behind the defense when X5 is standing there the whole... Verissimo, Yoshi. Tu immagina che adesso l'uomo viene... Cioè, lo saltano tutti, ma non perché la difesa non sia in grado, semplicemente perché 4 quinti dei giocatori, o 3 quinti dei giocatori che ha ogni squadra, 4 quinti, sono tutti in grado di saltare l'uomo, soprattutto se hanno un accoppiamento giusto. Nel momento in cui lo salti, la difesa si adegua, ruota e c'è sempre qualcuno di libero. Whole time, because, the offensive 5 is there. So, you hit me on the pocket pass now, I get the pocket pass from Chalmers or from Norris Cole, and now Bosch is in a strong corner. Are you going to leave him or not? If you do, he's going to tag you. And if not, when I roll, now you got X3 or X2 tagging on me on the roll. And 9 times out of 10, that guy that's playing the elbow that's supposed to X to the corner, he's Xing out to the 3-point line, and D-Wave's slashing right behind him. It unlocked so much for our offense. And it gave myself and D-Wade in transition, we had this thing called the Mack truck lane. So basically from the block to the block. So say, for instance, we sitting on the free throw line. Yeah. You got one block on one side, one block on this side. I can picture a basketball court, yeah. We're doing it for the viewers. I'm not questioning JJ's expertise. No, I know what you're saying. First day of training camp, we had that whole thing taped off. The big... Ok. Mac track, come l'ha chiamato LeBron. Cioè, in sostanza, quando veniva preso il rimbalzo, nessuno doveva correre sulla linea centrale del campo. Nessuno. Correvano tutti ai lati. Not allowed to run. Cioè, lo vedete? Nessuno doveva correre sulla linea centrale del campo. In between the Mack truck lane. Perché? Perché da un lato avevano Wade e LeBron che, volendo, attaccando in transizione, potevano attaccare il ferro e farlo fuori. Dall'altro avevano tutti tiratori affidabili sul perimetro che andavano a posizionarsi agli angoli, fuori dal perimetro, From the first day of e non training potevano essere lasciati. camp all the way to game 1. Prohibited. You're not allowed to, and if I'm bringing the ball up and the big is behind me, he can't cross the court. He has to run wide behind. This is all, Spo is like, he's that damn good. Some Twitter sleuth will correct me on this, and I will accept it if I'm wrong. But in my mind, when I think of... Sì, Simo, sì.
credo che l'evoluzione sia ancora in atto, nel senso che se vedi si tende sempre di più a cercare giocatori che possano cambiare su tutti e occupare il maggior spazio orizzontale possibile e immaginabile. È un bel casino comunque. 5 out or delay. I think of the Miami Heat with Chris Bosh. As maybe it wasn't the originator, but the first time I'm like, oh, this is different and this is happening was the Miami Heat with Chris Bosh. Yeah. Magari i San Antonio Spurs diventeranno quella squadra top. Chi lo sa. And it changed everything. Lo It changed vedremo. everything. Changed the whole team. Changed the whole team. Then we added Ray, Shane. added Shane, added Mike Miller. We added the spacing. And CB could pass. He could rebound and push. There wasn't many fives at that time that was rebounding and pushing the break. Cioè, l'altra questione è, non c'erano così tanti 5, anzi, non c'erano dei numeri 5 all'epoca che prendevano i rimbalzi e conducevano la transizione come faceva Chris Bosh da numero 5. Ora lo fanno praticamente tutti, se ci pensate. You see it all the time now. Right. You see Bam. Bam does it. Bam does it all the time. Yoke, of Yeah, course. the MVP of the league. Jokic does it. It's like CB was pushing the break. Okay, if he ain't have nothing early in trans, boom, right to a DHO. Second side, swing. Like he was just smart. But I mean, obviously, when you move from one position where you're so dominant, you think of CB in Toronto where he mainly played the 4. Almost probably 95% of the time played the 4 and averaged 25 and 10 or 12 The ball exclusively went through him in the mid post every single time. on either block, really. Yeah, But it's remarkable that he changed that. yeah, he changed that. The slot cut. Can you explain the timing, the play, how it works? We actually, Because it Come funziona lo slot cut? Cioè, bisogna comunque avere tempo, il tempo giusto per farlo. by the way, it's now part of every team's vernacular, and Yeah. every team runs it now. It becomes programmed into everybody's reads in pick and roll. yeah, and it used to not be a live cut. I go back and watch college basketball, and there's so many fluff cuts or cuts that don't do anything. It's like, why are you making a cut towards the basket and you're not even looking at the damn ball? So the slot cut, I started to make the slot cut when Mike Brown took over for us in Cleveland. We actually used to have a play. When we got Mo Williams was one fast, quick motherfucker off pick and rolls, and another guy that could shoot the 3 off the pick and roll. We would run angle. Mo Williams would have the ball left slot. We would have a shooter in a strong corner going same side as him. And either Verjao or Z come set the step up. You know what? Eccolo qua. Questa era la giocata angle dei Cleveland Cavs per sfruttare lo slot cut. Cioè, vedete, LeBron è questo, Mo Williams, c'era un blocco di Gauskas per un altro lungo che probabilmente è Varejao, esatto. So no strong side shooter. Anzi, non era neanche il Gauskas è qua. Dopodiché Strong side shooter sfruttava il blocco di Varejao corner. e tac, parte LeBron sfruttando un blocco, un back, oh madonna mia, non mi viene il termine, un back screen o rip screen, comunque un blocco alle spalle di Gauskas per LeBron James. Tac. Only Mo's job was to race the big. Race the big, get around the big, get around to the baseline. And at the same time, as soon as I would see Mo race the big to the baseline. Sì, il primo blocco era Pavlovic.
La cosa che personalmente fa impressione è che LeBron non è stato il cambiamento, ma ha saputo evolversi alla perfezione. Anderson Verissimo. Varejao or Z come set a rip screen for me, blind. The guy that's guarding me, and the corner man couldn't leave because it was a corner shooter, and I was slot cut at the same time. It's easy clip. We could find that clip easy. And Mo would drop it to me, and I would either dunk it home or finish it or whatever the case may be. Cioè, capite che questo era un gioco. Cioè, questo era un set offensivo, un gioco offensivo disegnato dai Cleveland Cavs. Ok? And Mo would drop it to me. Sembrerebbe, cioè, se uno va a fare analisi di sta roba qua, oh porca puttana. Ah, cazzo, ho sbagliato. Aspetta che... Eccoci, ci siamo. And the corner man couldn't leave because it was a corner shooter, and I was slot cut at the same time. It's easy. Guys peeking, and as soon as I would see my guy turn his head, I was slot cut. E adesso si arriva veramente adesso viene fuori un altro tema, che è quello degli short roll, ok? E... bello, 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 Part bello. of the reason it's really hard to guard spread pick and roll. Yep. Lo And we'll farò, put the Ciccio. clips up as well. But if the X's here are the offensive player, right? Correct. And you're running this angle pick and roll. Correct. And let's say the big is in a drop. Mm-hmm. Okay? And this is the guard. This is the guard, right? Yep. So if this guard turns the corner here, Yep. right, on the big, Damian Lillard does this better than anybody, especially on the left Especially side. Ok? Quindi stanno spiegando anche l'avvento sempre più massiccio delle statistiche credo abbia evidenziato certi vantaggi. Prima magari si puntava di più sulle qualità fisiche e l'istinto delle star. È vero, è vero, è vero. On left. Yep. Especially Stanno facendo vedere, no, lo spread pick and roll, quindi 3 fuori, ok? Si parte 5 out, 3 fuori e i 2 che sono coinvolti nel pick and roll. E se uno dei 2 è Lillard, dopo questo non può staccarsi dal tiratore all'angolo, no? E quindi Lillard arriva al to ferro. go on left, Yep. right? This guy has to make some sort of decision. Yep. He's coming to 2-9. This guy He's has gonna to get drop. into an X position. And who the fuck is guarding this guy? Nobody. Nobody, right? Nobody. So That's the position I'm in a lot. the slot cut. The slot. Yeah. The other one is this, which Golden State, when I think of this cut, I think of Golden State, which is essentially same formation. Here's the defense, right? Mm-hmm. All right. So you put 2 on the ball on Steph Curry and Draymond Green. Which is the worst thing you can do. Ok. Pick and roll Steph Draymond Green. Il difensore del bloccante e il difensore di Steph rimangono su Steph, quindi blitzano Curry, e LeBron dice subito che è la cosa peggiore che tu possa fare. Perché? Right. This guy's going to have to be the low man. So Draymond rolls, Steph hits him right here. This guy drops. What's going to happen right here? LeBron. Eccolo. As Draymond Green takes a dribble into the paint. It's a lob. It's a lob every It's a single lob time. every single time. And It's a lob every single time. You literally can't put 2 on the ball. you can't. See, everyone thinks that putting 2 on the ball takes Steph out of the play. Cioè, la maggior parte delle persone pensa che raddoppiare Stephen Curry porti Stephen Curry fuori dal gioco. In realtà non fai altro che sbloccare i superpoteri di Draymond Green.
questa roba qua è The problem that you spettacolare. don't understand is that you're now unlocking Draymond's superpower offensively. Yeah. Draymond's superpower offensively is the 4-on-3 game. You put 2 on the ball. Now Draymond is 4-on-3, and I'm going to have Iguodala in the pass. Now Wiggs and Kuminga, they're going to be in that opposite corner. And if you help up too early, there's going to be a lob, and that is demoralizing. And the number one thing, it's so much momentum, a half-court lob. Kuminga, esatto. Spero che tutti questi discorsi li capisca soprattutto chi è convinto che in NBA oggi non si difenda, quando solo gli attacchi sono talmente sofisticati, i giocatori così tecnici. È per quello che bisognerebbe trasmetterlo a reti unificate, questo robo qua. Cioè, se raddoppi Steph, sblocchi i superpoteri di Green, che in 4 contro 3 è il giocatore più intelligente che ci sia, ok? Se non raddoppi Steph, probabilmente ti pigli una tripla in faccia. Ecco. So much momentum. When we used to, that's the worst court I've ever seen, but I'm going to do the same formation real quick, same set. So, like when we used to teach or learn how to guard spread, pick, and roll, right? You would do this drill. I'm sure you did this drill. So, here's the defense, right? Yep. Here's the defense. And as this guy comes off, the low man pulls over. Here's the basket. The low man pulls over. This guy drops. Yep. And the drill was always this. This guy, the ball handler, would skip it corner, X, and you would literally X make out an and X. get back. There's an X. Yep. Eccolo qua. Ok? Ci sono delle pre-rotazioni quando c'è una situazione di spread pick and roll di questo tipo, per cui il giocatore più distante si accentra, il giocatore che è al gomito scende, e a quel punto può arrivare il passaggio diretto per il giocatore all'angolo, e a quel punto i difensori incrociano, cioè quello che è sceso qua va sulla palla e questo va sul tiratore This guy, esterno. the ball handler, would skip it it, corner, X, and you would literally X make out an and X. get back. There's an X. Yep. But nobody does that anymore. Yeah. They hit the short roll. Yeah. And the short rollers now in today's NBA, like if you're a big coming into the NBA right now, what's your player development program look like? It's As a literally big? playing out of the short roll. Yeah, playing out of the short roll. Especially If you're have Jared Allen for Yeah. the last 5 years, what is he doing? short roll. Short roll. Yeah, I mean, especially with Darius Garland and Donovan Mitchell, they're going to attract so much. You have to be able to play out of the short roll. And when you play out of the short roll, it's not for you to score. Yes, you have the ability to score, but you have to read the game. You have to read the game. Think about Chris Bosh, and it makes me think of Chet Holmgren a little bit. Mm-hmm. You guys. Quando penso a Chris Bosh mi viene in mente Chet Holmgren. Ma JJ fa già il coach. Di bambini piccoli, ma lo fa. Probably run different stuff, but in a way, what makes OKC so good is their ability to drive the basketball and then kick and then drive the basketball and then kick. And they did this last year. This is how they played last year when they were 42-40. And then all of a sudden, Chet comes in and it unlocks everything. In the same way, I'm not comparing Chet to Chris Bosh as but to unlock the most, but how you to get the most out unlock of the team. how you maximize the offense. You need Chet on that team. For sure. No question about it. Capito? Cioè, è quello che andiamo dicendo anche noi da tempo, cioè è stato Chet a sbloccare gli Oklahoma City Thunder. Cioè, OKC è la stessa squadra dell'anno scorso con Chet Holmgren in più. E perché? Perché gli ha massimizzato all'ennesima potenza le spaziature offensive, perché è un giocatore che può tirare da 3, può mettere palla per terra, ha un'ottima visione di gioco, e lì nel gioco penetra e scarica che fanno gli Oklahoma City Thunder
è stato quello che ha sbloccato tutto il resto. He changes Sì, esatto. Yep. the dynamic Yep. of everything. You know, they have one set that they Le run yep. of all free throws, where Chet takes the ball out. They send 2 guys to the other end. Both of them sit in the corner. And Chet takes the ball out. And now Shea he has it on the right wing or the left wing or whatever the case may be. And normally, the X5's job is to load to the ball and stop Shea from driving the 45, driving the slot. That's your job. Load, get to the body, load. OKC now, because there's another guy back there, they're at the same time that the big is trying to load on Shea. Questo è il flare. Cioè, un uomo off the ball che va a piazzare un blocco per un altro uomo off the ball che arriva a rimorchio. There's a guard that's flaring Chet to the opposite slot. Do you know how hard that is? They're flaring a 7-footer to the opposite slot. Right. I mean, there's ways to guard it. I'm not going to say it right now because we may see him in the playoffs. I'm not going to give that coach their opportunity to prepare for it, but that's very difficult when you have a guy like Shea who's going to get to the line 8 to 12 times a game, and or J-Dub, who's now turned into a fucking He's a star. He's a star. Ah, quando hai J-Dub che ha una star. Quindi Sga, Giddy, Chet, J-Dub. Ragazzi, questi sono giovanissimi. Giovanissimi. He's a star. I told him too, I said, man, boy, you out here killing. He's like, man, I had a hell of a summer. Because he came to me and said, you know, my younger brother played against Bronny last night. Because his younger brother goes to Colorado. Yeah. Cody. Yeah, Cody. And I was like, I said, that's crazy, man. Yeah, I said, man, hey, keep going, bro. You killing this shit. He was like, man, I had a hell of a summer. He's one of those guys. He's right now, not many holes in his game. Right. He's pretty damn good at nearly everything. Yeah. He's one of those guys, you know, he's 22 now, I believe. 23. That's it. It's like in 4 or 5 years, you're like, oh, no, that guy has no holes in his game. Yeah. Zero. Yeah. Zero. I want to, before we talk more spacing, I want to touch on one last thing with the Heat. And that is, I feel like Probabile in the lì. NBA, the phrase super team or the term super team is a little bit of a misnomer, because you can have a big three, right? You still need 4 or 5 ancillary role players Absolutely. who star in their role and then complement the stars. No question about it. And it doesn't work. It doesn't work unless you have those guys. And you've lived it multiple times. I've lived it. I mean, obviously my first year in Miami, yeah, we had a big three. And everyone said it's a super team this, super team that. But we had to build our team around all minimum guys, which was still okay, but we didn't fill out the complimentary guys enough. Yeah, we had Rio, we had Udonis, you know, but we didn't have enough as far as enough complimentary guys to actually make it all work. And we still made it to the finals. And we still probably should have won the finals, but I still give credit. Listen, it is what it is. You win and you lose, and we lost. There's no, Dallas was fucking good, and they hit a stride at the right time. Dirk was unbelievable. But my second year, we was able to grab some complimentary players and role players that really just, I'm talking about superstars in their roles. And it goes back to my first year in Cleveland. Yes, we got Kevin out of a trade. We lost in the finals. We wasn't really whole to unlock everything. We wasn't whole enough to unlock everything. Then we was able to add Channing Frye, add Richard Jefferson,
to that second team. Add those guys, and then the experience that we had from the year previously. You know, JR got better, Shump. Vabbè, insomma, avete capito che il discorso è sui super team, cioè, ok, esistono dei big three, ma non possono funzionare se non hai almeno altri giocatori, 4-5 giocatori di ruolo che sono delle superstar nel loro ruolo. Quindi, insomma, i Phoenix Suns. You know, and obviously we were healthier. You know, Kyrie goes down in the finals and, you know, busted kneecap, and Kev obviously separated shoulder in year one. But you're absolutely right. The complementary guys are ultimately the ones that will help you win the championship for sure. Yeah, and classified as a real super team. Right. So I think you know the goal of this show is to really just like talk about basketball. Su con Westbrook. And it's Più o great, meno. and I love it. I love it. And I could do it all day. Yeah, me too. You know, we both live online. Let's be honest. We live online. We're well aware of all the discourse. I have to participate in the discourse. And I said this. I want to participate so much more. I said this the other day. I was like, the discourse has a place, right? It provides a level of entertainment. Yeah. And I get it. And I feel like sometimes I get annoyed at a couple keywords that get involved in discourse. And we're not going to do this every episode. We're not going to do this. But I just, on this point we're making about how a team works, there's the word important. Who's the more important player for the Boston Celtics? Who's the most important player for the Boston Celtics? I also get annoyed with the word pressure, right? Those are the two words that drive me fucking crazy. Pressure in particular, because if you've like been around, you know that most guys in the NBA put an insane amount of pressure on themselves. That's why we all have fucking anxiety. Like we all put so much pressure on ourselves. Vabbè, questi sono discorsi che solamente chi ha giocato in NBA può fare. Cioè, il discorso sentire la pressione o altro. And the important word bugs me because the best player is always the most important player. Grazie mille Aldo per i 20. Cioè il discorso su chi sia il giocatore più importante, e Redick dice il miglior giocatore è sempre il giocatore più importante. It's very hard to win in the NBA if the player who has the most outsized impact isn't at his best. And no offense, 2011 is a great example of that. Yeah, I wasn't at my best. You weren't at your best, and you lost. If I played anything like I did in the Eastern Conference Finals, we win. But you could have been at your best, and the role players could have been bad. So, like, for me, this is why I get annoyed, because I'm like, yeah, like when I played on the Clippers, CP and Blake, they were the most important guys on our team. But DeAndre and I had a role, Jamal had a role, Matt Barnes had a role, Luke and Bob Mute the next 2 years had a role. Like, we all had an important role. And guess what? We put a lot of pressure on ourselves to actually play well and actually contribute to winning. And I feel like we live in this fucking 2K world where we're like putting a roster together, and it's like, how can we put as many good players that don't even make sense together? And it drives me crazy. So what's wrong with this team? Well, it's very simple. Basketball is a very organic thing, and the players and their skills have to complement each other. La pallacanestro è uno sport organico e tutti devono essere complementari tra loro per funzionare. È molto semplice, ma molto vero. E è per questo che molto spesso parliamo
sì, Houston sta facendo, adesso è fuori perché ha perso stanotte, ma ha fatto una grande rimonta, 11 vittorie consecutive. Jalen Green è esploso nel momento in cui Sengun si è fatto male, ok? È questo, cioè ehm, non è normale, non dovrebbe succedere in un qualcosa di funzionante che un giocatore che prima gioca da cani poi diventa un fenomeno quando l'altro giocatore più importante del roster si fa male. È il Simons Embiid, cioè è molto semplice il concetto, però è quello che rende poi la creazione di una squadra, non dico NBA, di una qualsiasi squadra, qualcosa di estremamente complicato. And Chris Bosh is a great example of that. The sacrifice to figure out how can my skills, and maybe I have to develop some of those, you mentioned the three-point shooting, how can I figure out how to complement? Right. It's going to make me better, it's going to make LeBron better, it's going to make D. Wade better, and it's going to make our team better. And that's basketball. And that's basketball. But that also comes from to go back to episode 1, basketball IQ as well. Him having the basketball IQ and the knowledge of saying, yeah, I could still be in Toronto averaging 25 and 12, but I didn't come here for that shit. I came here to win championships. And we fucking lost in year 1. What can I do to compliment my teammates, and what can I do to broaden my game out to where we don't lose in year 2? Fucking talk about growth mindset. And everyone's talking about, Chris Bosh was this before that. No one ever asked Chris Bosh about how he feels. Everyone just speaks for him. No one asked him how he feels. He knew he was making a sacrifice. We all knew we was making sacrifices. But we knew what the fuck we all came together for, and that was to win championships. And that's what we did. And that's what we did. No, for sure. Swing. Okay, drive the baseline. Okay, boom, I'm trapping the box. Reverse the feet, throw it back out. Okay, now I'm back. Okay, when we drive from the slot man, you drive from the slot, guy drops down, he peels. Crack the big, throw it back out. Now we back out. Allena anche alla fine delle puntate. Eccoci qua, ragazzi. Eccoci qua. Sì, l'ho vista ieri sera, prima di andare a letto. Ho preso tutti gli appunti ieri sera perché... Però mi va di riguardarla con voi perché comunque arrivano degli spunti interessanti anche da voi in chat, quindi insomma tanta roba. Mi piacciono queste serate con LeBron e JJ Redick, mi piace rivedere, mi piace sentire concetti finalmente di campo, proprio tattici, tecnici, evoluzione del gioco, veramente, veramente bello. Soprattutto diventa bello nel momento in cui a parlarne è LeBron, che può stare simpatico e antipatico, ma che ha una fottutissima testa, che è un computer, che all'interno ha tutto, e non è un caso, insomma, che sia questa roba qui, anche in campo, anche a quasi 40 anni. E puntata 3, quindi, di Mind the Game, che va in cascina, e parlando di evoluzione del gioco.